how God introduces himself engeri Katonda gye yeyanjula in the voice of an angel. mu ddoboozi erya malayika. We need to also understand Tulina okutegeera that this word angel, because as I was even looking at it further, ekigambo kino malayika bwe nakyekkaatiriza because of language, ku lw'olulimi they used angel. bakozesa malayika, But the root interpretation of this particular script naye ekyobuziba okunnyonnyola ekyawandiikibwa kino was actually not a being created. si malayika eyatondebwa, This was not a created being. naye ono si kyekyali ekitonde ekitondeddwa nga bamalayika abalala, Because angels are created. kubanga bamalayika batondebwa Katonda. That is why this angel has the authenticity to say, I am who I am. Kyova olaba ono malayika alina obuyinza n'olukusa okugamba nze ndi. You need to interact with the whole conversation Weetaaga okussa ekimu n'emboozi to yonna know that this was God incarnate. okutegeera ddala nti ono ye Katonda yennyini. For an angel to tell you, Malayika okusobola okwogera nti I am who I am. nze ndi, It means ndinga bwe ndi. the angel of the Lord Kitegeeza ono malayika wa Katonda was incarnate God yali Katonda in the burning bush. mu kisaka kyennyini, Because that is what now Jesus tells us in John 8. kubanga kyekyo Yesu kyatuvuunulira mu Yokaana 8. Before Abraham was, Ibulayimu nga tannaba kubaawo, I am. ndi. So this cannot be an angel. Kati ono tayinza kuba malayika wa buli lunaku. This can be God in Ono the ye flesh. Katonda mu mubiri. The great mystery. Ekyama ekyali kyakwekebwa. That's why when he turned to look, Kyova olaba Musa bw'akyuka okutunula, he could only say that statement, yagamba bugambi that there is something special about this. nti waliwo ekikulu ekiri ku kisaka kino. When he stands aside to see, Era bw'akyuka the Bible okulaba, says this great sight. Bayibuli egamba kansemberere neetegereza ekintu kino ekikulu. The same John Era Yokaana y'omu has told us in 1 and 8 atugambye mu 8 that no man has seen God tewali n'omu yali alabye Katonda at any one time. ku ddaala n'erimu, But a prototype God naye Katonda has appeared to Moses, alabikidde Musa, and to him is a great sight. era Musa alaba ekifo ekikulu. The detail of the burning bush. Ensonga eno ey'ekisaka ekyaka obutakoma, And God identifying himself ne Katonda nga yeefaananyiriza with the burning bush. n'ekisaka kino, Of course, the fire that does not consume. omuliro ogutazikiriza. And God tells Moses, Katonda n'agamba Musa, because this is fire kubanga guno muliro upon the bush, oguli ku kisaka and the bush is not being consumed. ate ng'ekisaka tekisiriira. This is fire Guno muliro upon the bush, guli ku the kisaka, bush is not consumed. ekisaka tekisiriira. Is a conversation of suffering. Emboozi eraga ebibonoobono. Now, I want to also say this, Era kino njagala nkyogere, that it is only in the space of suffering mu mbeera ey'okubonaabona that we talk about holy ground. mwe twogerera ku ttaka ettukuvu. It is only in the space of suffering Mu mbeera n'ey'okubonaabona that we talk about holy ground. mwe twogerera ku ttaka ettukuvu. Some of you think Abamu ku mmwe mulowooza that holy ground ettaka ettukuvu is in that place. lirimu ekyo ekifo. That one in your mind. Mu ndowooza yo naawe oliraba nga ttukuvu. Calculus. Akatuuti ako kaba katukuvu To God, eri maaso ga Katonda. Moses. Musa, holy ground ettaka ettukuvu is the suffering. kwe Kristo abonyeebonye ly'ettaka ettukuvu. Ow! At that place, Olina okugyamu engatto. that is why you're supposed to remove your shoes. Kyova olaba Ninga commissioning bwendi kyova olaba okussaako emikono begins at the cross. kutandikira ku musaalaba. Commissioning Okutandika begins at the cross.